Hello everyone, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza cyane. So ku bantu bakunda inkuru, bakunda kumva inkuru cyangwa bakunda gusoma ibitabo, hari n'abantu bagira ubunebwe bwo gusoma ibitabo ko mu by'ukuri bafite amatsiko ari muri icyo gitabo. Uyu munsi rero tugiye gufatanya gusoma igitabo cyanditswe na Nyampinga w'u Rwanda 2022 Nishimwe Naomi. Igitabo yakise More Than a Crown, ni igitabo kivuga ku buzima bwe bwite. Igitabo cyise More Than a Crown tugenekereje mu Kinyarwanda bisobanuye ngo birenze ikamba. Wakibaza ngo iki gitabo kirimo ibiki? Rero nizere ko tuzagumana iki gitabo tukagisozanya. Ni igitabo gifite ibice 10 kikagira impapuro 173. I hope ko tuzagikunda. Ni igitabo kirimo inkuru ziryoshye cyane, ni igitabo gishobora kukumotiva muri urugendo rw'ubuzima kikagusubizamo imbaraga. Ubwo nizeye ko muzagikunda. Igitabo rero gitangira na Omar gushimira umugabo we. Yaranditse aravuga ngo to my husband, thank you for standing with me through every stage of this journey. To my parents for your love, guidance and belief in me. Yashimiye umugabo we ngo warakoze guhagararana nanjye muri ubu buzima, muri urugendo rw'ubuzima. Ku babyeyi banjye mwarakoze ku rukundo rwanyu, kukunshyigikira no kunyizereramo. To my siblings Katia, Brenda, Tresoro and Kayla. Ku bavukanyi banjye Katia, Brenda na Tresoro and Kayla, you are my constant joy and support. Muri umunezero wanjye kandi muri n'abantu nyine bansupporting. To my extended family and close friends, your role in raising me has not gone unnoticed. Ku muryango wanjye ndetse no ku nshuti zanjye za hafi, umumaro wanyu nyine mu gukura kwanjye ntago nawirengagiza, ahubwo nyine muha agaciro. No ku banyarwanda mwese, iki gitabo kimvuye ku mutima. So igitabo More Than a Crown cya Nishimwe Naomi gitangira chapter ya mbere cyangwa igice cya mbere kiravuga ngo The Mango Tree House. Wakibaza ngo inzu y'igiti cy'umwembe byagenze gute? Igitabo rero gitangira hari ifoto ya Naomi akiri umwana muto mu myaka nka 10, ari ahantu mu gipangu ahagaze muri jardin, yifashe mu mayunguyungu, yambaye agakabutura k'umukara, afite umusatsi wa naturel, yambaye n'umupira. Urabona nyine ko yarakiri umwana muto. Rero chapter 1 cyangwa igice cya mbere The Mango Tree House, inzu y'igiti cy'umwembe, yaratangiye avuga ngo someone once tweeted about me, abana bo mu bakire. They said those kids never knew struggle. Ngo umuntu umwe yigeze kwandika kuri Twitter, arandika ngo abana bo mu bakire, ngo abo bana nta buzima bibazi. I laughed out loud until tears stung my eyes when I saw that tweet. If only they knew. Narasetse cyane kugeza ubwo amarira aza mu maso ubwo nabonaga iyo tweet, ndavuga ati yaba bari babizi. Naomi yakomeje avuga ngo I entered the world gently and incredibly fast, but I never landed in a world that had it all. Ninjiye mu isi vuba byihuse, ariko ntabwo ninjiye mu isi ifite byose cyangwa mu buzima bufite byose. Mama spent 9 months telling everyone that the kicking child inside her was a boy. Mama yamaze amezi 9 abwira buri umwe wese ko umwana ukinira mu nda cyangwa ukubitira imigeri mu nda ari umuhungu. She would rest her hand on her belly during evening prayers. Mama yakozaga ibiganza bye ku nda ye mu masengesho ya nimugoroba ari gusenga, mu gihe arantegereje ngo nze. The pregnancy felt too light, too upright. She said nothing like the swelling heaviness my sisters Katia, Brenda forced her to endure before I came along. Avuga ko inda yanjye nyine itamugoye, itanamuhije cyane nk'iyabakuru banjye Katia na Brenda. Whenever neighbors asked what name she would choose, Mama smiled. Buri gihe uko abaturanyi bamubazaga izina ry'umwana, Mama yarasekaga cyane. It was a secret that only Papa was privileged to hear. Byari ibanga rizwi na Papa gusa. She folded tiny blue shirts, sketched a blue ribbon to the edge of a carton wallap. Mama yakoze udupira tw'ubururu, akora n'agashumi. She folded tiny blue sheets, sketched a blue ribbon to the edge of a carton wallap and packed everything in a suitcase labeled baby boy, cyangwa agashumi agashyira kuri valise yari amaze gupakingamo ibintu by'umwana yanditseho ngo baby boy, umwana w'umuhungu. My name was supposed to be Kevin and so began a story. Izina ryanjye ryagombaga kuba Kevin. So reka dutangire inkuru yacu. That continues today a story you will read in this book. A young girl, now a young woman, that defies everyone's expectations even in my own birth. Inkuru y'uyu munsi busomera iki gitabo y'umukobwa
umukobwa muto ariko uyu munsi ni umugore ukiri muto, umukobwa wavutse akaza gukura akaba umugore utarigeze akurira kuri ibyo abandi bari bamwitezeho, ndetse no mu kuvuka kwanjye nageze ku isi nkora ibintu mu buryo bwanjye bwihariye. Izina ryanjye ryagombaga kuba Keve but my name is Naomi Nishimwe, ariko izina ryanjye ni Nishimwe Naomi. A wonderful Rwanda proverb says your father does not hate you, he just gave you a bad name. Hari umugani mwiza cyane w'Abanyarwanda uvuga ngo so nta kwanga kwita nabi, but Nishimwe means let God be praised. Ariko Nishimwe bisobanuye ngo reka Imana ishimwe. And so even as I started life defying my parents' expectations, I was born knowing with the white name that they bestowed upon me, they would always support and love that part of me walking down my own path. Bityo rero nubwo natangiye ubuzima ntandukanye n'ibyo ababyeyi banjye bari biteze, navukanye icyizere ko kubera iryo zina ababyeyi banjye bari bampaye bazahora banshyigikira kandi bankunda uko ndi nubwo nanyura mu nzira yanjye bwite. So let's begin our story. Naomi yakomeje avuga ngo Papa had joined the military when he was young before Katya, the firstborn, was born in 1996. Yarakomeje aravuga ngo papa we yinjiye mu gisirikare akiri muto cyane mbere yuko Katya umwana wacu w'imfura avuka mu mwaka w'1996. Rwanda was still bleeding from the genocide against the Tutsis that had ended 2 years prior. Icyo gihe u Rwanda rwari rukiri mu bihe bikomeye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi yari irangiye hashize imyaka 2 gusa. Igihugu cyari cyarasenyutse cyane, amahoro yari akiri ikintu abantu biga buhoro buhoro nyuma yo gukomereka bikomeye mu mitima. Survivors walked through the streets with heavy grief, despair and the weight of tomorrow. Families were trying to find each other, looking through houses blackened by fires to rebuild homes and hope at the same time. Abacitse ku icumu bagendaga mu mihanda bafite agahinda n'ishavu byinshi, bahangayikishijwe n'ejo hazaza. Imiryango myinshi yashakishaga abayo igenzura amazu yatwitse n'inkongi, bashaka kongera kubaka ubuzima bushya no kongera kugira icyizere. Papa, who served in the liberation struggle, was often stationed away from Kigali, Rwanda capital, and where we grew up, devoted to the mission of reuniting families, even as he had to leave his own behind. Katya was born during those complex times. Her arrival was marked by hardship, but also resilience that I still see in her today. Yaranditse avuga ngo papa wari mu ngabo zarwanya urugamba rwo kubohora igihugu, yakundaga koherezwa gukorera kure ya Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda ari naho twakuriye. Yari afite inshingano zo gufasha imiryango kongera guhura n'abayo nubwo byamusabaga gusiga uwe. Katya yavukiye muri ibyo bihe bikomeye, kuvuka kwe kwaranzwe n'ingorane nyinshi, ariko kwanagaragaje imbaraga no kwihangana bikigaragara muri we kugeza n'uyu munsi. Military deployments often stretched for weeks, sometimes months, with no telephone lines and no sure way to send money back home to families. Ibihe papa yamaraga mu butumwa bwa gisirikare byamaraga ibyumweru byinshi, rimwe na rimwe bikagera ku mezi menshi, nta murongo wa telefone uhari ndetse nta buryo bworoshye bwo kohereza amafaranga mu rugo. Ibyo byatumaga tutamubona kenshi. That meant we barely saw our father. No easy way to check if papa was okay. No reliable communication. If we wanted news, it came from my father's father. Ntitwari dufite uburyo bworoshye bwo kumenya niba papa ameze neza, nta buryo bwizewe bwo kuvugana bwari buhari. Iyo twashakaga amakuru ya papa twayamenyaga binyuze kuri sogokuru, papa ubyara papa. Somehow grandpa always knew someone who knew someone near where papa was stationed. Sogokuru igihe cyose yahoraga azi umuntu hafi ya papa cyangwa wegeranye naho papa bamwohereje gukorera, and that person would pass along message or any envelope. Uwo muntu sogokuru yabaga azi yatangaga ubutumwa cyangwa ibaruwa igira iti bwira umugore wanjye ko amafaranga azakererwa ku kwezi, unasuhuza abana banjye. Ubwo nibwo butumwa papa wabo yakundaga kohereza. Sogokuru yashakaga uburyo bwizewe bwo kutugezaho ubwo butumwa. Ibi byabaga ku miryango myinshi y'Abanyarwanda bari bazi neza ko batashoboraga kongera kurokoka irindi senganya nk'iryo bari bararokotse kubw'amahirwe. And so they did all they could to rebuild and renew, and that required sacrifice for everyone. Niyo mpamvu buri wese yakoraga uko ashoboye kugira ngo igihugu n'ubuzima bisubire ku murongo, nubwo byasabaga kwigomwa byinshi. In the Rwanda of late 90s, it was normal for your father to be gone for long stretches, especially if he was in the military. Mu Rwanda rwo mu mpera z'umwaka w'1990 byari bisanzwe ko umubyeyi w'umugabo amara igihe kinini adahari, cyane cyane yari umusirikare. So many brave men and women had to fight for the lives you enjoy today.
abagabo benshi n'abagore b'intwari bararwanye cyane kugira ngo uyu munsi tube twishimira ubuzima tubayemo. Their sacrifice and determinations for our future did not come easy for them. Kwitanga kwabo no guharanira ejo hazaza hacu ntibyaboroheraga, ndetse n'imiryango yabo basigaga inyuma. It was also normal for dinner to be thin. It was normal for school fees to be paid late or missed altogether. Byari bisanzwe ko amafunguro abura cyangwa ndetse n'amafaranga y'ishuri agatinda kwishyurwa, rimwe na rimwe ntanishyurwe. Christmas was the one time mama would buy each of us a new outfit, a single pair of shoes, one pair of pants, maybe a dress. We would wait all year knowing that special package was coming. Naomi yakomeje avuga ko kuri Noheli nicyo gihe cyonyine mama wabo yabaguriraga umwenda imyambaro mishyashya, umuguru w'inkweto umwe, ipantaro imwe cyangwa ikanzu. Byabasabaga gutegereza umwaka wose bizeye ko icyo gihe mu kwa 12 Noheli yegereje bazagurirwa imyenda mishya iri mu nzira iri kuza. So yes, my family knew struggle. Umuryango wanjye nyine uzi ubuzima bugoye. We knew struggle in so many different ways. Tuzi ingorane mu buryo bwinshi butandukanye. My neighbors, my friends, everyone around me all knew struggle. Abaturanyi banjye, inshuti zanjye, buri muntu wese uri hafi yanjye azi ingorane z'ubuzima. We lived in a military house. Twari dutuye mu nzu ya gisirikare. Ntiyari inzu nziza cyane cyangwa iteye amabengeza, ariko yaduhaga iby'ibanze kandi yari iyacu. Mu rugo rwacu hari ikibuga kinini kirimo igiti cy'umwembe gitanga igicucu, indabo n'imboga mama yakundaga gutera, ndetse naho twakiniraga twiruka. It might sound like wealth, but land was cheap then, and the print of families had a big yard didn't mean big bank accounts. Sometimes we had space to pray but not enough food to live. Byashoboraga kumvikana nko twari abakire, ariko icyo gihe ubutaka bwari buhendutse kandi imiryango myinshi yari ifite ibibuga binini. Kugira ikibuga kinini ntibyavugaga kugira amafaranga menshi muri banki. Imwe na rimwe twabonagaho gukinira, ariko ntitubone ibyo bihagije ngo duhaga. Naomi yakomeje avuga ngo nyuma twaje kuba abana 5: Katia, Brenda, njyewe, Trezor na Kayla. Kuba twari benshi byagize uruhare rukomeye mu mibereho yacu, kuko uko havukaga undi mwana mushya ubuzima bwarahindukaga. Iyo umwe muri twe yasabaga igikapu gishya cy'ishuri cyangwa inkweto nshya, mama yaracecekaga gato akavuga ati icyo si cyo cy'ingenzi ubu. The priority was faith. The priority was keeping us clothes and feed. The priority was school fees. Everything else came when it could. Icy'ingenzi muri icyo gihe cyari ukwizera. Icy'ingenzi cyari kureba ko bambaye, nyine ko bafite icyo kwambara, bafite icyo kurya. Icy'ingenzi kurusha ibindi cyari kwishyura amafaranga y'ishuri. Ibindi byabonekaga nyuma uko bishobotse, nyine byazaga ari nk'inyongera, ariko bariye bizeye Imana banambaye. Nicyo cyari icy'ingenzi. Naomi yakomeje avuga ngo mama yakomeje kutwitaho abikesha akazi yakoraga kuri Radio Umucyo, radio ya Gikristo. Twari dufite amahirwe kuko iyo ababyeyi bawe babaga bafite akazi, nibura wabonaga ibikenewe by'ibanze, nubwo hatabonekaga ibirenzeho, ariko ibyo by'ibanze ubwabyo byari byinshi ugereranyije n'ibyo abandi benshi bari bafite, bityo tukabishimira cyane. First aid is Jesus. Mama would tell us kids as she treated yet another pot of porridge. Second aid is the hospital. Everything else we discuss after that. Mama yakundaga kutubwira ati ubutabazi bwa mbere ni Yesu, ubwa kabiri ni ibitaro, ibindi byose tubiganiraho nyuma. Iyo hari urwaye twarasengaga, iyo habaga nta byo kurya bihari nimugoroba twarasengaga. Naomi yakomeje avuga ngo as I grew up, that while we struggled, the struggle became easier to bear. As Papa and so many other of my friends' papas traveled the country to rebuild and renew the definition of the basics to grow, we weren't yet living life of luxury, but school fees well covered, aloof covered our heads. Naomi yaravuze ngo uko nagendaga nkura n'ubwo ubuzima bwari bugoye, twagiye tumenyera izo ngorane, bituma zoroshya kwihanganira mu gihe papa n'ababyeyi benshi b'inshuti zanjye bagendaga hirya no hino mu gihugu bagifasha kongera kwiyubaka no gusana. Ibisobanuro by'ibyo twitaga iby'ibanze byagiye byiyongera. Nubwo tutari twagera ku buzima bwiza bw'abakire, amafaranga y'ishuri yarishyurwaga kandi twari dufite aho kuba hadutwikiriye. Abantu baba bazi ubuzima, bazi struggles. Naomi yakomeje avuga ko eventually after the armed forces shop opened, which provided the groceries we needed to run a home, often at discount. I didn't think much about it as a kid. It was just normal life. But looking back now, when I think of all basics and the more that many of us Rwandans enjoy, I realize how much those things kept us
and so many families stayed. Nyuma hafunguwe iduka rya gisirikare. Iduka ryadufashaga kubona ibiribwa n'ibindi bikoresho byo mu rugo ku giciro kiri hasi. Nyiri umwana sinabitekerezagaho cyane, byari ubuzima busanzwe, ariko iyo mbitekerejeho nibuka ko ibyo twitaga iby'ibanze n'ibirenzeho byafashaga umuryango wacu n'indi miryango myinshi gukomeza kubaho neza no kudacika intege. On the afternoon that Mama's water broke during her pregnancy with me, Papa was off duty at the Nyamirambo Stadium cheering for his favorite football team APR. Umunsi mama yaboneyeho ibise, uwo mugoroba mama yaboneyeho ibise kunda yanjye. Papa yari ari kuri stade Nyamirambo ari gushyigikira cyangwa ari gufana ikipe yakundaga APR. Yari amaze gusakuza cyane ashyigikira ikipe kugeza ijwi rihinduka risa nk'iryasaraye. Tantine Nadine, Mama's young sister, was visiting for a week when the first contraction hit. Tantine Nadine cyangwa murumuna wa mama muto yari yaje kudusura ari bumara icyumweru kimwe. Igihe mama yumvaga ububabare bwa mbere bwo kubyara, Nadine yabonye amazi hasi, icyo twita ibise, ahita afata igitenge cyari hafi, adatekereje cyane ahamagara taxi y'umuturanyi ibajyane kwa muganga. Yabwiye umushoferi ati mujyane CH, maze asaba Imana ati Mana tuguruke tugereyo vuba. Mama yari afashe igitenge cyane asenga buhoro buhoro hagati y'ububabare. By the time Papa wiggled his way out of the Nyamirambo Stadium, past the rolling crowd and bodies pressed together in celebration, the match had ended in victory and another victory was on the way. Igihe Papa yasohokaga muri stade ya Nyamirambo anyuze mu bantu benshi bari kwishimira intsinzi, umukino wari warangiye ikipe ya itsinzi. Indi ntsinzi nayo yari igiye kuza kuvuka kwanjye. Papa yahagaritse moto abwira umushoferi ko amuha amafaranga ikubye kabiri niba ashobora kumugezayo vuba anyuze mu mihanda y'umukungugu, mu mihanda y'igitaka. Banyuze mu mihanda ya Kigali, banyura ku biti by'iminyinya no ku bacuruzi bo ku muhanda, banyura no ku bana bakinaga umupira bakoresheje imipira bakoze mu mashashi n'imigozi, imipira izwi nka karere. Papa yari afashe intebe ya moto akomeje gusenga ngo agere amahoro kandi ku gihe. Icyo gihe imihanda ya Kigali ntiyari yarashyizwemo kaburimbo, bityo papa wanjye yageze inkweto zari zuzuye umukungugu utukura n'ishati ye ifashe ku mugongo kubera icyokere cyangwa ibyuya byinshi. So nahangaha dusoreje rero igice cya mbere cy'igitabo cyacu. Ubwo rero nizeye ko muzakomeza kubana natwe, ukore subscribe, tere comment, uvuga uko ubyumva, uvuga icyo umuntu yazakosora cyangwa ikindi umuntu yazazana, cyangwa nyine unashimire cyangwa uvuge ikintu nyine ukuyemo muri aka kanya, kugira ngo inkuru nyinshi rero nizikagucike ujye ubikurikirana ku gihe urakora subscribe. Ukomeze kugira ibihe byiza.